Je, watambua kwamba kuna takriban aina 6,000 za samaki katika bara Hindi, na kwa mujibu wa shirika la utafiti wa samaki baharini KEMFRI ni aina 50 pekee zilizotambuliwa, huku watafiti wakihofia kutokomea kwa samaki kutokana na uvuvi haramu, uchafuzi wa mazingira na hata kubadilika kwa hali ya hewa. Mwanahabari wetu kutoka upande wa pwani Kevin Mutai ametuandalia makala maalum ya taswira kamili kuhusu rasilimali inayozoroteka baharini. Kwa miaka na mikaka, Kenya imekuwa na sifa kutokana na utajiri wake baharini na samaki wa kila aina ambao wamekuwa kitega uchumi kwa wakazi ya pwani ya Kenya na hata taifa zima. Hapa ni Likoni, Mombasa, soko kubwa la samaki katika ukanda huu linalowalisha wakazi samaki, ila kuna shida imebisha hodi. Samaki wamepungua baharini, sokoni na hata mezani. Mimi ni mlaji wa samaki, lakini kwa bei ile ambayo iko juu, huwa sasa inabidi mara nyingi naangalia vitoweo vingine mbali na samaki. Uharibifu wa mazingira ya samaki kama vile ukataji wa mikoko, kusagwa kwa matumbawe na hata tabia nchi imesababisha samaki wengi kutoroka kwenda maeneo mengine, na hili limekuwa tatizo kwa wavuvi. Hii imeathiri sana kimaanisha, kwa sababu pindi samaki wanapokuwa kidogo, pia pato letu linakuwa ni kidogo. Linapokuwa kidogo, majukumu yametuzidi, na kwa hivyo kutimiza ule wajibu wa majukumu yetu inakuwa ni shida. Kutokana na hilo, inasemekana serikali imelazimika kuidhinisha uagizaji wa samaki kutoka nchi zingine kama vile Uchina. Hivi majuzi kumekuwa na kilio kutoka kwa wananchi wa kaunti ya Kisumu jinsi wanavyopata tabu kutambua samaki wa humu nchini na wa kutoka Uchina. Kuna uwezekano wa samaki hawa kutoka nje pia kufika maeneo mengine kama vile Mombasa ili kuziba pengo lililopo. The ones from China are sponge. They are just fish when they still have eyes. But after melting, they are just sponge. Size zake ni different na hii ya lake. Inakuwa ngumu, very hard. Unafikiria ni mafuta na sio mafuta. Watafiti sasa wanaitaka serikali kuhakikisha uhifadhi wa bahari imepewa kipaumbele ili kurejesha sifa na samaki wanaozidi kuangamia. Kenya iko na ukubwa wa bahari ya zaidi ya kilomita mraba 1240. Samaki kama vile tafi, pweza, barakuda, kitumbua dau na wengineo wanafaa kupatikana hapa. Kulingana na watafiti katika shirika la utafiti baharini KEMFRI, kuna zaidi ya 6,000 za aina ya samaki, na sasa shughuli za kuhesabu inaendelea katika juhudi za kutoa ufahamu wa rasilimali inayopatikana bahari ya Kenya. We want to know what is in our waters. Remember, we are also, waters has no boundaries as such. We are down below Saudi, we have Tanzania, up we have Somali. And the species in the water do not know boundaries. However, in biology, we normally say some species will breed in a certain area, and we are able to claim that is your species. If they are breeding more in an area, you're able to claim and say these are my species. And if somebody else exploits that species, probably you can have what we call an understanding. I'll give a case of also species which migrate. For example, tuna. The tuna species will migrate from Somali through Kenyan waters all the way to Seychelles. We have what we call IOTC, Indian Ocean Tuna Commission. And if some tunas are passing through our waters, of course coming all the way from Somali, we might want to know the numbers and the species which are passing through our waters. We are informed that we have about 6,000 species in the Indian Ocean. 2,000 of them are commercial species. So 2,000 is a big number. We really would want to know the exact place where they breed, what they do in terms of feeding. And even you go to an international meeting where we are negotiating in terms of our species, we are able to know, say, you see, these 2,000 species or these 3,000 species are Kenyan species. Ni katika maabara hii ambapo utafiti kamili hufanywa baada ya samaki kutolewa baharini. You got a piece?
Wanasayansi wakitumia chembe na saba, yani DNA, kujua kila aina ya samaki. Kuna sampuli zaidi ya 1000 ambazo hivi sasa zinachunguzwa, na tayari 50 pekee ndio wametambuliwa kuwa samaki wanaopatikana katika mipaka ya Kenya. We are just interested on a very small section of the entire DNA. For us to be able to get into where we are targeting, we use synthetic small pieces of DNA which will stand here and stand here, just by the size of our target region. Then, using other reagents and putting that sample in a machine called PCR machine, or in the other lab, you set a temperature that will be optimal for that copy you are targeting to be multiplied 1,000 of times. So once that process is completed, we take the product and come back to our machine here, the electrophoresis, which will tell us whether that amplification worked or didn't work. If it worked, we package that product and export it to a lab. Currently, we don't have a sequencing machine here. So what we've been doing is just once we get the product, we package and send it to South Africa for sequencing. So when the data comes, we take it through our bioinformatics analytical procedure that will give us the sequence or the barcode for that species. Pia kuna aina 300 za matumbawe, aina 9 za mikoko na hata aina 12 za nyasi ambazo zapatikana baharini. We have so many species out there, but when you look at them morphologically or from the outside appearances, you realize that it's very difficult to tell this belongs to this species, to this species. And above all, it's like we can never successfully manage our resources if we don't know what we have in the aquatic environment. So identification of these species accurately is very key. Kutokuwa na uwezo wa kufuatilia samaki hawa, serikali imekuwa na ugumu wa kudhibiti uvuvi haramu, swala ambalo limechangia kupotea kwa mabilioni ya pesa. If I take you to the online database and show you what we have in terms of Kenyan resources, you'll be in tears. There is nothing. Yet we have so much resource, and this resource has been exploited for maybe local consumption and maybe export, those kind of stuff. Takwimu kutoka Kemfri zaonyesha kwamba Kenya inakabiliwa na upungufu wa tani 400,000 za samaki kila mwaka. Kevin Mutai, NTV, Mombasa.